Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So very good afternoon each and every one of you watching me on this live session. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான கான்செப்ட், that is part 2 of respiration. அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் நான் வந்து இந்த செஷன்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன், that is your previous year question. So let me just wait for another 1 minute for few more people to join in the live. So யாரெல்லாம் லைவ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ ஒரு chat boxல ஒரு hello சொல்லிருங்க. I want everyone to respond. Hello, I'm getting few messages now. Yes, hello. Genetics and molecular genetics eppo ma'am teach பண்ணுவீங்க? Very soon we will do it. Okay, yes, hello everyone. I have few people who have joined in. Okay pasangla, okay. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது the part 2 of respiration in plants. அதோட இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், வருஷம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த நீட் எக்ஸாமில் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்லேருந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னோட ஐம் கோனா எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. ஓகே, ஸோ போன செஷனில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், we discussed about glycolysis and Krebs cycle. ஓகே, ஸோ ஒரு ரிவிஷன் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டுட்டா யாரெல்லாம் லாஸ்ட் செஷன் அட்டென்ட் பண்ணீங்களோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவீங்க. வேர் டஸ் glycolysis takes place? My first question, யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பார்க்கலாம். இந்த செல் வேர் டஸ் glycolysis takes place? யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். So it's a recap for my previous session. இன்னும் யாரும் சொல்லலை. Yes, very good. Cytoplasm. Very good, Bala. Very good. Where does your Krebs cycle takes place? Second question. First question வந்து glycolysis வந்து cytoplasmல நடக்கும். Okay. Second question வந்து where does Krebs cycle takes place? யாரெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். Yes, correct. Vishal correct. Crazy dude correct. Bala correct. All of you are answering it. Now tell me, where does Krebs cycle takes place? மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. வெரி குட், அப்சல்யூட்லி. உங்களுக்கெல்லாம் 4 மார்க்ஸ் ஷார்ட்டாக நீட் எக்ஸாமில் கிடச்சிரும் இது ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா. இப்போ நம்ம போகிறது த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், தட் இஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். டாப்பிக்கில் போயிடலாமா? எல்லாரும் இந்த லைவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டூ லைக் அண்ட் ஷேர் இட் அமாங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஐ கெட் இன் டு த செஷன். எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின், ATP synthesis. It's a climax. Respiration chapter ke idha climax. Okay, so let's get into the session. What is this? இதுதான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின், ATP synthesis, ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட், ஆம்ஃபிபாலிக் பாத்வே அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன். இதை தவிர இன்னொரு டாப்பிக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், PYQஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் questions. What, where and why the electron transport chain takes place? Okay, the WH question as usual in all my sessions. Now, what is electron transport chain pasangla? It is romba simple, nameலே இருக்கு கரெக்ட்டா? It is the transport of electron. Okay, transport of என்ன pasangla? Electrons from one complex to another complex. Okay, so அது என்ன மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்னா within the protein complexes. Okay, so it is going to take place within protein complex. Okay, ultimate aim என்ன தெரியுமா? என்னோட electron transport chain ஓட aim, it is going to oxidize my NADH and FADH. ஓகே, இது ரெண்டுமே ஆக்சிடைஸ் ஆகும். கரெக்டா? ஆக்சிடேஷன் தான் என்ன? Come on, tell me, what is oxidation? When it comes to this NADH and FADH oxidize ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Is it removal of H plus or addition of H plus? That's it. That's all the answer I want. Oxidation, addition of oxygen, okay, and also I can also tell it as removal of hydrogen. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, ஃபைனலி தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்
result in the formation of one water molecule pasangla. That is the ultimate aim of electron transport chain. Okay, where is your electron transport chain present? Idu rombo important neat question. It is present in your inner membrane of mitochondria. Okay, so mitochondria la ethana membrane irukku? Rendu membrane irukku. It has an outer membrane, correct? It has an outer membrane and it has an inner membrane, okay, which is folded into finger like projections called cristae. இந்த cristae மேல தான் என்னோட electron transport complex or electron transport system is present. ஈஸியா 4 மார்க்ஸ் வாங்கணுமா? இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன அந்த பாயிண்ட்? வேர் இஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் பிரசன்ட்? இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் அ தம்ஸ் அப் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். Where is it present and why? Why என்றதன் already சொல்லிட்டேன். It is actually going to help in the oxidation of NADH and FADH. Okay, இவ்வளவுதான் பசங்களா. This is the answers for your 3 questions: what, where and why. Okay, let's get into the session now. இதுதான் உங்களோட mitochondria. Okay, this is your mitochondria. This is your outer membrane. This is your inner membrane. And this space, I want everyone to understand this. Okay, the space between the outer and the inner membrane is called intermembrane space. Inter, I-N-T-E-R. Okay, in the intermembrane space நம்ம என்னன்னு கூட சொல்றோம்? We are also calling it as perimitochondrial space. ரெண்டுமே absolutely correct. Okay, இது என்ன சொல்றோம்? இன்னர் மெம்பரேன் குள்ள இருக்கிறது என்ன சொல்றோம்? மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த பிக்சர் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட டயக்ராம், இது வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன், இது வந்து இன்னர் மெம்பரேன், இது வந்து உங்க இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ். ஸோ என்னோட எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல இருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு? என்னோட இன்னர் மெம்பரேன்ல எம்பெட் ஆயிருக்கு, பதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். So inner membrane is folded into finger like projections called cristae. And the cristae மேல தான் உங்களுக்கு இந்த டாப் இந்த complexes எல்லாமே இருக்கு. Okay, we will now continue. 5 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு பசங்களா. எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ்? 5 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஒரு பேரா சொல்றேன், எல்லாரும் என் கூட ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, the first one is NADH dehydrogenase. ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன? NADH dehydrogenase. ரெண்டாவது காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன தெரியுமா? அது ஒரு டீஹைட்ரோஜினேஸ் தான். அது பேரு சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ். ஓகே, மூணாவது காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து சைட்டோக்ரோம் BC, ABC வரும்ல, அந்த BC மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சைட்டோக்ரோம் BC1 complex. Okay, and the last one is, sorry, fourth one is cytochrome C oxidase, and the fifth one is ATP synthase. Okay, complex 1, 2, 3, 4 and 5. ஓகே, இந்த ATP சிந்தேஸை மட்டும் வேற வேற பேர்ல கூப்பிடுவோம். we call it as Racker's particle. okay, we call it as F0F1 particle. okay, we call it as oxysomes. oxysomes கூட சொல்லுவோம், இல்லாட்டி simply ATP synthase ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதோட ஸ்டோரி கொஞ்சம் வேற. ஓகே, இந்த நாலுமே, இந்த 4 காம்ப்ளெக்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் 1, காம்ப்ளெக்ஸ் 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 3 and காம்ப்ளெக்ஸ் 4 ஆர் அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான 4 காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இதை தவிர 2 கேரியர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கேரியர்ஸ்னா என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தானா ஜம்ப் ஆகாது, கரெக்டாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அதுக்கு ஒரு வெஹிக்கல் தேவை. நான் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல், ரைட்? ஸோ ஃபார் தட் ட்ராவலிங் யூ நீட் சம் ஹெல்ப், அண்ட் தட் ஹெல்ப் இஸ் பேசிக்கலி ஹியர் டன் பை 2 carriers. Okay, which are the 2 carriers பசங்களா? ubiquinone and cytochrome C. அது வந்து நான் UQ ன்னு எழுதுறேன். ஓகே, cytochrome C வந்து நான் சைட் SYTC ன்னு எழுதுறேன். இது ரெண்டு வந்து மொபைல் கேரியர்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஏன் அதை வந்து மொபைல்னு சொல்றோம்? Can anyone think why these carriers are called mobile? ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர்.
Please share this live with many people who find respiration ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த லைவை ஷேர் பண்ணுங்க. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நெக்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்ல ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஆக்க போறேன். Yes, I want an answer now. Why is this carrier called mobile? Mobile na enna? I can actually take this mobile anywhere and everywhere, right? It is helping in movement. Okay, so that is why I call it as mobile. Okay, so என்னோட yes, correct, can be contacted from anywhere, correct. Yes, so என்னோட electron transport chainல ETCல என்னென்ன இருக்கு பசங்களா? 5 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 2 கேரியர்ஸ் இருக்கு. இவ்வளவுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுதான். இது எங்க இருக்கு பசங்களா? இட் இஸ் present in your inner membrane. ஓகே, இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னா ஒரு thumbs up கொடுங்க ப்ளீஸ். If you guys have understood this much, let me know. இப்போ நெக்ஸ்ட் வர போகிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, இது புரிஞ்சாதான் அது புரியும். Yes, very good. Okay, yeah. Now let's get into the process. Okay, the whole aim. எதுக்கு இவ்வளோ நடக்குது? எதுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ்? எதுக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி? Because to oxidize two important molecule NADH and FADH. Okay, I have a question. In the NADH, FADH எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? In which cycle is this produced? நான் ஆன்சர் என்னோட கொஸ்டின்லேயே பாதி ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். Where do you think this NADH and FADH are produced? Let me see who will answer. Where is NADH and FADH produced? It is produced in the Krebs cycle. So Krebs cycle எத்தனை NADH produce ஆகுது? ஒரு molecule of glucose க்கு you have around 6 molecule of NADH and 2 molecule of FADH, correct? In the NADH and FADH, I told you they are capable of producing ATP. இப்போ நான் அதை தான் சொல்லி தர போகிறேன். எப்படி NADH அந்த ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எப்படி FADH அந்த ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் we are going to discuss now. Okay, aim of electron transport chain enna pasangala? Oxidation. Okay, let's get into the concept. Okay, so idu vandu romba clear ah purinjikonga. Idu vandu enoda intermembrane space. இது வந்து என்னோட மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, மேட்ரிக்ஸ்லாம் என்ன? மைட்டோகாண்ட்ரியா குள்ள இருக்கிறது மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து அவுட்டர், இங்கே ஒரு அவுட்டர் மெம்பரைன் இருக்குதுன்னா அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கும் இன்னர் மெம்பரைனுக்கும் இருக்க ஸ்பேஸை தான் நான் இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறேன். Okay, so first let's start with complex 1. What is complex 1? NADH dehydrogenase complex. Okay, so NADH dehydrogenase complex la enna nadakudhu? NADH plus H plus is reduced to NAD, not reduced, oxidized to NAD. Okay, first என்ன ஆகுது? Oxidation of NADH plus H plus to NAD plus ஆகுது. So that will release electrons, correct? So அந்த electron வந்து உங்க complex 1ல வந்து transport ஆகும். Okay, in complex 1 I have two important parts. One is FMN. FMN என்னன்னா flavin mononucleotide. Okay, இன்னொன்று என்னன்னா FES. FV na enna? Iron. S na enna? Sulfur. Okay, so in your complex 1 you have two centers. One is your FMN and FES. So the electrons, ipo passing the ball mari, okay, I pass the ball to the next person passes the ball to the next person. Same thing is happening here pasangla. Inga ball ku badala you have electrons. Okay, so electrons yaar produce pandra? In the oxidation and the electrons produce panadhu. So அந்த electron enga போகுது? FMN க்கு போகுது. FMN ல இருந்து எங்க போகுது? FES க்கு போகுது. இப்போ FES ல இருந்து யார் கிட்ட போகுது? என்னோட கேரியர் கிட்ட போகுது. என்னோட கேரியர் யாருங்க? ubiquinone. Okay, so ubiquinone is my carrier and electrons are passed to my ubiquinone pasangla. Okay, எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Please tell me if you guys have understood still here. இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும்? I want a response.
Yes, great. Okay. இப்போ இதுதான் ரொம்ப குரூஷியலான ஸ்டெப். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது சைமல்டேனியஸ்னா என்ன, கூடவே, ஓகே, கூடவே protons are being pumped from the matrix to the intermembrane space. ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, அதே டைம்ல உள்ள இருந்து வெளியே புரோட்டான்ஸ் வந்து பம்ப் பண்ணப்படுது. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் 1 எத்தனை புரோட்டான்ஸ் பம்ப் பண்ணுதுன்னா 4 புரோட்டான்ஸ் பம்ப் பண்ணுது. அவ்வளோதான். இந்த 2 ஸ்டெப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் 1 இஸ் டன். ஓகே, ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல என்ன நடக்குது? NADH is oxidized, electrons are being transported from FMN to FES, from FES to ubiquinone. Okay, meanwhile electrons transport ஆயிட்டே இருக்கும்போது protons are pumped from the matrix to the intermembrane space பசங்களா. ஓகே, இது புரிஞ்சிச்சுன்னா we can now go to the next concept. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்டுக்கு போகலாம். இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த லைவை லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் டூ லைக் திஸ் லைவ். எஸ், கிளியர். ஓகே, கிரேட். இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 2 என்னது பசங்களா? சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ். ஓகே, இந்த சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் என்பது கிரெப்ஸ் சைக்கிளில் வர ஒரு என்சைம். ஓகே, சக்சினேட் டு ஃபியூமரேட். ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் சக்சினேட் டு ஃபியூமரேட். ஓகே, இதில் என்ன ஆகுதுன்னா FADH இங்கே எழுதலை, நான் எழுதிடுறேன். ஸோ FADH இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு FAD. ஓகே, அங்கேயும் உங்களுக்கு ஐரன் சல்ஃபர் சென்டர் இருக்குது உங்கள் சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ்லேயும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம், அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து யூபிக்வினானுக்கு போகும். Okay, so for both complex 1 and complex 2, the carrier is ubiquinone. யார் எலக்ட்ரான் கேரி பண்ணுறா? ubiquinone கேரி பண்ணுது. ஓகே, யார் கேரி பண்ணுது? It is going to transport to complex 3. Okay, so I have person A, person B and person C. Okay, let person A be complex 1, person B be complex 3 and person C be complex 2. So ரெண்டு பேருமே பாலை யாருக்கு பாஸ் பண்ணுறா? They are passing it to person B, who is your complex 3. ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் 1 and காம்ப்ளெக்ஸ் 2 transports its electron or transfers its electron to whom பசங்களா? To complex 3. ஓகே, இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? காம்ப்ளெக்ஸ் 2 does not pump any proton. நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஏதாச்சும் ப்ரோட்டான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதா? மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸுக்கு கிடையாது. Complex 2 does not pump any proton. It is not involved in proton pumping. Did you guys understand still here? Complex 2 புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? I want an S or a no. ஓகே, கிரேட். ஓகே, இப்போ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் 3க்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இது போர்டு எக்ஸாம், 11th போர்டு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. ஆல் திஸ் எலக்ட்ரான், காம்ப்ளெக்ஸ் 1 is passing the electron, complex 2 is passing the electron to whom? Complex 3. Now complex 3 passes the electron to whom? Complex 4. Okay, and who is the carrier here பசங்களா? cytochrome C. இங்க வந்து ubiquinone கிடையாது. The carrier that transports electron from complex 3 to complex 4 is cytochrome C. Okay, இந்த மாதிரி questions தான் நிறைய கேட்பாங்க. Okay, so it is site C or cytochrome C. So the electrons are now being transported. இங்க பார்க்குறீங்களா எத்தனை protons pump பண்ணியிருக்காங்க? From the matrix to the intermembrane space 4 protons are being pumped. Okay, complex 1 pumps 4 proton, complex 2 does not pump any proton, complex 3 pumps 4 protons. Okay, so எங்கேருந்து எங்கே? இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நிறையா பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் தான் ஆகும். மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸுக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் பம்ப் பண்ணப்படுது. எப்போ? எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் போது ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பம்ப் பண்ணப்படுது. ஓகே, ஆர் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஆர் யூ கைஸ் வித் மீ? டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் 3? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? If it's clear, let me know. I'll now go to complex 4. Yes. Yes. Okay. Okay. We'll continue. Yeah. Complex 4ல என்ன நடக்குன்றது தான்
climax of electron transport chain பசங்களா. இங்க என்ன நடக்குது? உங்க காம்ப்ளெக்ஸ் 4ல காப்பர் சென்டர்ஸ் இருக்கும். காப்பர் உள்ள ஒரு சென்டர் இருக்கும். அந்த காப்பர் உள்ள சென்டர் அப்புறம் சைட்டோக்ரோம் A அதெல்லாம் இருக்கும். So what is actually happening is the electrons which are used or which are transported is used to reduce your oxygen to water. Okay, இங்க என்ன நடக்குது? Reduction நடக்குது. Reduction of what பசங்களா? Oxygen to water. So where is water molecule formed? It is in the complex 4. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. So the electrons that are transported are used to reduce your oxygen into water molecule. Okay, so a water molecule is formed at the end of your complex 4. So this completes my electron transport chain. Okay, இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. Again, your complex 4 pumps 2 protons. Okay, so complex 4 வந்து totally okay ஒரு electron transport chainல மொத்தமா எத்தனை protons pump பண்ணப்படுது from matrix into the intermembrane space? Please do let me know the answer. எத்தனை protons? Very simple number. நான் first complex 1, complex 2, 3, 4 நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். Very good, very good. It is 10. Okay, இப்படி படிச்சா போதும். So இங்க பாருங்க, complex 1 pumps how many proton? 4 proton. Okay, complex 3 pumps how many proton? 4 proton. Complex 2 does it pump any proton? 0 proton. So மொத்தம் எத்தனை proton பசங்களா? 10 protons. Very important. 4 marks you get it. Okay, so கேட்பாங்க how many protons are being transported from the matrix to the intermembrane space for every electron transport chain ன்னு கேட்பாங்க. It is 10 protons. Okay, புரிஞ்சதா? All of you understood this concept? Any doubts here? Okay, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா protons வந்து வெளியே பம்ப் ஆயிட்டே போகுது. கரெக்டா? I have a whole picture here. protons வந்து பம்ப் ஆயிட்டே போகுது. அப்பனா என்ன ஆகும்? வெளியே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும். எங்கே? என்னோட இன்டர்மெம்ப்ரேன் ஸ்பேஸில். ஆமாவா இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கே உள்ளே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் கம்மி ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும். வெளியே வந்து பாசிட்டிவ், உள்ளே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் பில்டப் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கால்ட்? தேர் இஸ் அ ப்ரோட்டான் கிரேடியன்ட். கிரேடியன்ட்னா என்ன? வாட் யூ மீன் பை கிரேடியன்ட்? எனிபடி இன் த கிளாஸ்? proton gradient na enna? What do you understand by proton gradient pasangla? It is the difference in the proton concentration. So வெளிய வந்து proton அதிகமா இருக்கறனால வெளிய வந்து பாசிட்டிவ் ஆகுது. உள்ள வந்து protons பம்ப் பண்ணப்படுது. So இங்க protons வந்து கம்மி ஆயிட்டே வருது. So இங்க வந்து நெகட்டிவ் ஆகுது. So this is going to cause an electrochemical gradient. Okay, என்ன மாதிரி gradient na difference. Okay, so it is going to cause an electrochemical gradient. So this word electrochemical means electrochemical gradient. Electron na enna pasangla? Charge. Here it means charge. Okay, chemical na enna pasangla? Inga it is protons. Protons la enna charge? Positive charge. Okay, வெளிய நெகட்டிவ் ஆவும், சாரி வெளிய பாசிட்டிவ் ஆவும், உள்ள நெகட்டிவ் ஆவும் மாறுது என்னோட மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட ஏடிபி சிந்தசிஸை வந்து ட்ரைவ் பண்ண போகுதுன்னா என்ன? இனிஷியேட் பண்ண போகுது. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஏடிபி சிந்தசிஸ் விடுங்க, எல்லாருக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 4 காம்ப்ளெக்ஸஸோட ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுதா? காம்ப்ளெக்ஸ் 1, காம்ப்ளெக்ஸ் 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 3, காம்ப்ளெக்ஸ் 4ஓட ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுதா? All of you please do give a thumbs up and do share this video among your friends right now. இதுதான் உங்களோட என்டையர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் பசங்களா. ஓகே, இங்கே ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்கல்ல, ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்கு இந்த பிக்சரில். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி மேட்ரிக்ஸ், ஹியர் யூ கேன் சி த இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரெயின் அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி த இன்டர்மெம்ப்ரெயின் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஐ எம் ரீகலெக்டிங் எவ்ரிதிங் அகேன், ஸோ ப்ளீஸ் பே அட்டென்ஷன். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1 is NADH dehydrogenase. Okay, NADH is oxidized, electrons are transferred to iron and FMN center. From there it's going to ubiquinone. From ubiquinone it's coming to ubiquinone H2, it's getting reduced. Okay, and electrons are transported to
complex 3. அதே மாதிரி complex 2 ல இருந்து electrons are transported to complex 3. Okay, and similarly there is a transport of electron from complex 3 to complex 4 via your cytochrome C. Via na என்ன through your cytochrome C. ஓகே, இதெல்லாம் நடக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து உள்ளே இருந்து வெளியே பம்ப் பண்ணப்படுது. ஸோ இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகுது, உள்ளே வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகுது. ஓகே, எஸ் எஸ் கைஸ், நவ் வி ஷல் கண்டினியூ. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், we are going to discuss ATP synthesis. Okay, ATP first part over, electron transport chain is over. Now we are going to discuss very important concept, ATP synthesis. So in the ATP synthesis நிறைய பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம். We call it as 𝒚𝒐𝒖𝒓 hypothesis. ஓகே, இல்லாட்டி அதை வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம், ATP synthesis ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், உங்கள் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் பீயிங் பம்ப், ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் பீயிங் பம்ப் ஃப்ரம் த மேட்ரிக்ஸ் டு அவுட் சைட். Okay, you can see how the protons are being pumped again inside, and you can also see the formation of water molecule in complex number 4. Yes. இந்த ATP சிந்தேஸ்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரோட்டீன். அது வந்து ஒரு சாதாரண ப்ரோட்டீன் கிடையாது. அதில் வந்து 2 பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து F0, இன்னொன்று வந்து F1. ஓகே, நவ் வேர் இஸ் திஸ் F0 present? F0 வந்து என்னோட இன்னர் மெம்பரெயினில் எம்பெட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. They can ask you this. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Where is F0 present? It is present in my inner membrane. Now, where is F1? F1 எங்கே இருக்குது? என்னோட மேட்ரிக்ஸை சுற்றி இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னோட மெம்பரெயின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்குது, இப்படி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து என்னோட என்னது, F0. ஓகே, அந்த மெம்பரெயின்குள்ளே இருக்கிறது வந்து F0 இல்லை F0ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்னோட F1. ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சதா? Did everyone understand the parts of your ATP synthase? இதை வந்து நம்ம என்னென்ன பேர் சொல்லி சொல்கிறோம், ராக்கர்ஸ் பார்ட்டிகல்னு சொல்கிறோம், ஆக்சிசோம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, F0 F1 பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் பசங்களா? த ப்ரோட்டான்ஸ், இங்கே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, கரெக்டாக? இங்கே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்சல்யூட்லி என்ன ஒரு நேச்சர் ஆகும்? The nature will try to balance both the sides, correct? So the protons will tend to enter the matrix. ஸோ உங்கள் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து என்டர் ஆக ட்ரை பண்ணும். ஓகே, அது எது த்ரூ வாட் இட் இஸ் என்ட்ரிங்? த்ரூ மை F0 F1 பசங்களா. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் இந்த பேக்கிங் பண்ணும்போது ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? தே யூஸ் அ பிளெண்டர், கரெக்டாக? ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஸோ அந்த ஹேண்ட் பிளெண்டரில் என்ன இருக்கும்? இந்த மாதிரி ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும், கரெக்டாக? அந்த ஷாஃப்டில் எண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்டார் இருக்கும். So this is very similar to what is happening here. So என்ன ஆகும்? Current will pass through the shaft, correct? And your rotor will rotate. And நீங்கள் என்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணமோ அழகாக மிக்ஸ் ஆயிரும். அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது பசங்களா. Okay, so what actually happens is the protons will be pumped or passed through your F0. Okay, protons வந்து என்னோட F0ல பாஸ் ஆகும்போது that is going to cause the rotation of my F1. My F1 will rotate பசங்களா. When my F1 rotates, your ADP and PI, they will combine to form ATP. ஸோ அதனால தான் நான் இது வந்து ATP synthase-ன்னு சொல்கிறேன். இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். The movement of protons in the F0 causes the rotation of my F1. And that is going to help in the ATP synthesis. இது யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சதோ please do give a thumbs up if you have understood this. Next நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் காமிப்பேன், அதில் இன்னும் கிளியராக புரியும். I have some animations. If you have understood this much, let me know. Yes, thank you. Okay, we will now continue. So what is happening? Every 2 protons, for every 2 protons that is being pumped, 1 ATP is synthesized. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். எத்தனை ப்ரோட்டானுக்கு ஒரு ATP சிந்தசைஸ் ஆகுது? 2 ப்ரோட்டானுக்கு 1 ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பசங்களா. So I already told you F0 is an integral protein. It's a protein that's present in my inner membrane. Okay, and where is this F0 present? Sorry, F1 present? F1 is present in your matrix. So
ATP synthesis na romba periya vishayam kedaiyadu. ADP na enna adenosine diphosphate. It mixes with what? PI na enna inorganic phosphate. It will form ATP. ஒரே ஒரு bond form ஆகும். அவ்வளவுதான் ATP synthesis. இந்த ரீசன்னால தான் நான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல்னு சொல்றேன். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 8th 9th 6th அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. மைட்டோகாண்ட்ரியா is called as a power house of the cell. Why? Because it synthesizes ATP. Now I hope each of you watching this video would have understood why it is called as a power house of the cell. It's a complicated process. Glycolysis ல இருந்து ஆரம்பிச்சு Krebs cycle ல இருந்து ஆரம்பிச்சு electron transport chain முடிச்சு ஃபைனலா ATP synthesize ஆகும். So ஒரு ATP யோ எவ்வளோ ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் சிந்தசைஸ் ஆகுன்றது தான் த பியூட்டி அண்ட் ஃபேசினேஷன் ஆஃப் பயாலஜி ஆர் பயோகெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். 2 புரோட்டானுக்கு ஒரு ATP சிந்தசைஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see here how nicely they have given. Okay, so as the protons are entering, you can see ATP is being synthesized. இது எதனால வருது? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் புரோட்டான் கிரேடியன்ட்னால ஆகுது. சாதாரணமா புரோட்டான்ஸ் வந்து உள்ள வராது. அந்த கிரேடியன்ட் இருக்கணும். கிரேடியன்ட்னா என்ன? வித்தியாசம், டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். Okay, only when there is a difference in the proton, there will be transport of protons into the membrane, and this will rotate, my F1 will rotate, resulting in the synthesis of ATP. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, if there is any doubt, please do let me know. I will clear it right away. இது இன்னும் கிளியரா இருக்கு இந்த டயக்ராம். ஓகே, இது என்னது? ஹை கான்சென்ட்ரேஷன். இங்க வந்து புரோட்டான் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து புரோட்டான் வந்து கம்மியா இருக்கு. Okay, so what is the movement of, I have a quick question for you guys. What is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration called? High to low la transport ஆச்சுனா அது பேர் என்ன? What is it called? Is it active or passive? Option கொடுத்துட்டேன். Movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Is it active transport or passive transport? Please do let me know. No one is there? Okay, it is passive transport pasangla. Okay, the movement of molecule from high concentration to low concentration. இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. இந்த protons வந்து பம்ப் ஆயிட்டே இருக்கா? ஓகே, அப்போ வந்து என்னோட F1 என்ன ஆகுது? ரொட்டேட் ஆகுது. என்னோட F1 ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? ADP plus PI is producing ATP. இவ்வளவுதான். இந்த ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா எல்லாமே புரிஞ்சிரும். ஓகே, is it clear guys? So இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன். This is your F0, this is your F1. F1 எங்க இருக்கு? என்னோட மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கு. F0 எங்க இருக்கு? என்னோட மெம்பரேன்ல இருக்கு. எந்த மெம்பரேன்ல இருக்கு? இன்னர் மெம்பரேன்ல இருக்கு. So movement of protons in my F0 causes the rotation of my F1 and hence my ATP is synthesized. இததான் நம்ம ATP synthase ன்னு சொல்றோம். So அதனால தான் ATP வந்து energy currency of the cell ன்னு சொல்றோம். அதனால தான் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாவை power house of the cell ன்னு சொல்றோம். Okay? Yes. I have a quick question. Let me see how many of you have understood things clearly. In mitochondria, protons accumulate in the எங்க வந்து protons வந்து accumulate ஆகுது. accumulateனா என்ன? சேருது. option A outer membrane, option B inner membrane, option C intermembrane space. Please do tell me the answer for this question. Very good, very good. It is intermembrane space. So என்ன நடக்குது பசங்களா? இது வந்து உங்களோட mitochondria, கரெக்ட்டா? So இது வந்து உங்களோட inner membrane. So protons are being pumped from the matrix to the intermembrane space. You know this, you get 4 marks in your exam. Okay? Yeah. Next question. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane, inner surface of the outer membrane, inner surface of the inner membrane, outer surface of the outer membrane. Who will tell this answer correctly? என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? சைட்டோக்ரோம் சின்றது என்னது முதல்ல? அதை எல்லாரும் யோசிங்க. It is a carrier. So carrierன்றது எங்க இருக்கும்? It is present in the outer surface of the inner membrane. என்னோட inner membraneக்கு ரெண்டு surface இருக்கு. outer surface, inner surface. Okay, என்னோட cytochrome C வந்து outer surfaceல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Okay, let's discuss the next question. Last electron acceptor during electron transport chain. Who is accepting the last electron? Very, very simple question. Discuss பண்ணதா. O2
cytochrome A, cytochrome A2, cytochrome A3. இது எது answer இதுல? What is accepting the electron? Complex 4ல யார் அந்த electrons accept பண்றா? Oxygen, correct? So O2 plus H2, okay, half H2, it will become H2O. This is what is happening. Okay, so the answer for this is option A. Next question. இத பாருங்க. So இது வந்து B இங்க எழுத வேண்டாம், இங்க எழுதுங்க. Okay, tell me what is A and what is B. What is A பசங்களா? இந்த ஸ்பேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மேட்ரிக்ஸ் ன்னு சொல்றோம். இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இன்னர் மெம்பரேன் ன்னு சொல்றோம். இன்னர் mitochondrial membrane. Now tell me what is the answer? Option A, B, C, D. What is the answer? It is option B. Okay, option B is the right answer for this question. Next question. During oxidative phosphorylation, protons return to, first of all, oxidative phosphorylation na enna theriyuma? It is ATP synthesis. Okay, இந்த ATP synthesis தான் நான் oxidative phosphorylation ன்னு சொல்றேன். ஏன் இது oxidative phosphorylation ன்னு சொல்றேன்னா, because ATP is produced by the oxidation of NADH and FADH. Okay, that is why it is oxidative phosphorylation. Okay, simple ஆன question கேட்கலாம். Where does oxidative phosphorylation takes place? நீங்க யோசிக்க கூடாது இது என்ன எங்க படிச்சோன்னு. Oxidative phosphorylation is nothing but ATP synthesis. It happens in the mitochondria. புரிஞ்சதா பசங்களா? எல்லாருக்கும் oxidative phosphorylation னா என்னன்னு புரிஞ்சதா? All of you understood what is oxidative phosphorylation? Any doubts? Okay, fine. So, என்ன question கேட்டிருக்காங்க? Protons return to, எங்க இருந்து எங்க return ஆகுது? So, protons actually எங்க இருக்கு பசங்களா? Protons வந்து வெளியே இருக்கு. கரெக்டா? So, from outside, okay, matrix from outside, returns to matrix from outside. So, கொஞ்சம் confusing ஆன topic தான் இது. Okay, first protons எங்க pump பண்ணப்படுது? From matrix to outside. Where it is returning? From outside to matrix. Okay, the answer is option A. Next question. Oxidative phosphorylation is formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP, oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP energy released from electrons removed during substrate oxidation. What is the answer for this question? The question க்கு answer என்ன? Oxidative phosphorylation na என்ன? It is nothing but formation of ATP energy which is released by electron transport. Okay? Yes. We have some more question. Oxidation of one NADH and one FADH2 respectively gives rise to dash and dash ATP molecule. இந்த வீடியோல சொல்லல நானு, ஆனா போன வீடியோல சொல்லிருந்தேன். NADH எத்தனை ATP produce பண்ணோம், FADH எத்தனை ATP produce பண்ணோம்னு. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Does anyone remember how many ATP does NADH and FADH produce? Very simple pasangla. Since I didn't tell, I will only tell the answer. NADH produces 3 ATP. Okay, 1 FADH produces 2 ATP. So the answer is what? Option A. Idu romba important ana question. Okay, the answer is A. Yes, இது 38 molecules எப்படி வரும் நான் last classலயே சொன்னேன். Okay, that is called a respiratory balance sheet. Balance sheet na என்ன? ஒரு molecule of glucose completely oxidize ஆனா எத்தனை ATP கொடுக்குது? ரொம்ப simple, 38 ATP. So அந்த carbon dioxide is converted into what பசங்களா? Sorry, carbon in glucose is converted into what? Carbon dioxide. Okay, so இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the rest of the other things, how many ATP, how many NADH, in the previous live I have shared it along with the table. So அங்க போய் refer பண்ணிக்கோங்க. Yes. இப்போ amphibolic pathway na என்னன்னு பார்க்க போறோம். Amphi na என்ன? What do you understand by amphi, guys? Amphi is nothing but dual.
okay, it is both catabolic and anabolic, okay. So ரெண்டு ப்ராசஸும் சேர்ந்து நடக்கும்போது அதை வந்து நான் amphibolic pathway ன்னு சொல்கிறேன், okay. நம்ம பாடின்னு any organism you take, right from bacteria till human being, the major metabolism is carbohydrate metabolism. நம்ம இப்போ படிச்சது தான் glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, ATP synthesis, okay. இதை தவிர you also have other biomolecules, கரெக்டா? proteins இருக்கு, lipids இருக்கு, fatty acids இருக்கு. இது எல்லாமே எப்படி metabolize ஆகும்னா they return to Krebs cycle or glycolysis in any of the intermediate. இங்க பாருங்க, ஃபேட்ஸும் ஆர்கானிக் ஆசிடும் உங்கள் ரெஸ்பிரேட்டரி சைக்கிள்குள்ளே ஏதோ ஒரு இன்டர்மீடியேட்டாக வந்துடும், okay. They will be converted either into pyruvic acid, they will be either converted into acetyl-CoA. அப்படி மாறி நம்ம மெயினான சைக்கிள் ஒரே ஒரு ஹீரோ யாரு? கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம். மற்றதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா, ஓகே. ஸோ கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம்குள்ளே எப்படியாச்சும் ப்ரோட்டீனும் சரி ஃபேட்ஸும் சரி இன்டிகிரேட் ஆயிரும், ஜாயின் ஆயிரும். அதை தான் நான் வந்து ஆம்ஃபிபோலிக் பாத்வேன்னு சொல்கிறேன் பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், okay. So let's quickly try to understand. இதுல வந்து ரெண்டு question தான் மாத்தி கேட்பாங்க, okay. So here you see this is carbohydrate, protein, fats. Fats is made up of what? Fatty acid and glycerol. ஆமாவா இல்லையா? What is fats made up of? Fatty acid and glycerol. So the glycerol எதுக்கு convert ஆகுதுன்னா it's converted into dihydroxyacetone phosphate, okay. And you can see amino acid. Proteins are made up of what பசங்களா? Amino acid. So protein will break down to release amino acid, okay. And those amino acid will be converted into pyruvic acid. இது ஒரு question. அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி the fatty acids are also converted into acetyl-CoA, okay. இதுதான் உங்க main cycle. Carbohydrate will enter glycolysis, okay. In after glycolysis the pyruvate will be converted into acetyl-CoA. This acetyl-CoA will enter your Krebs cycle, it will release energy, okay. ரெண்டே பாயிண்ட் இதுல இருந்து fats will be converted into what? They are either converted into DHAP or acetyl-CoA, okay. Proteins are converted into what? Pyruvate. இவ்வளவுதான். இதை தவிர ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாங்க இதுல, okay. Is it clear? I want everyone to respond if you have understood this. Yes or no? Please do respond. Start interacting. நீங்க interact பண்ணாதான் இன்னும் எனக்கு நிறைய மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும், இன்னும் நிறைய ஈஸியா சொல்லி கொடுப்பேன். Yes, okay. I hope this part is very very clear, okay. Next question. Respiratory quotient, RQ, okay. RQ na enna pasangla? Rombo easy. It is the volume of carbon dioxide produced divided by volume of oxygen used. நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? ஆக்சிஜனை மேலே போட்டுருவாங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடை கீழே போட்டுருவாங்க. அது அப்படி கிடையாது. கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகுது? இவால்வ் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் இதே எடுத்துக்கோங்க, குளுக்கோஸே எடுத்துக்கோங்க. C6H12O6 plus 6O2 gives 6H2O plus 6CO2 plus ATP. So what is evolved pasangla? Carbon dioxide. What is absorbed? Oxygen. Always நீங்க என்ன எழுதினாலும் எப்பவுமே ப்ராடக்ட் தான் மேலே எழுதுவீங்க, கரெக்டா? ரியாக்டன்ட் வந்து கீழே எழுதுவீங்க. அதே மாதிரி தான் இது. It is how you determine the metabolic efficiency of a biomolecule. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய வாட்டி நீட்ல இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஆர்கியூனா என்ன? ஓகே, ஸோ இதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ்ட் டிவைடட் பை ஆக்சிஜன் இவால்வ். ஸோ குளுக்கோஸோட ஆர்கியூ என்ன? ஹவு மெனி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் இவால்வ்? 6. How many oxygen are consumed? 1. So the RQ of glucose is how much pasangla? 1. RQ na enna? Respiratory quotient. Okay, I hope it is clear still here. Edach doubt irundha please do put it in the comment section. Okay, I think you get this unity. Idha dhaan na explain pannit irundhen. Okay, always carbohydrates or sugars, they have a respiratory quotient equal to 1. Yeah, why they are getting 1? ஏன் அது வந்து வேற நம்பரா இருக்கக்கூடாது? Because they are completely oxidized. Not like your fatty acids and proteins. They all undergo incomplete oxidation. But my glucose is completely oxidized into carbon dioxide, water and ATP. And that is the reason.
Okay, why the RQ of glucose is 1? RQ of glucose is 1 ன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அது ஏன் 1 இருக்குன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் 1 இருக்கு பசங்களா? Because it undergoes complete oxidation. Okay, I hope it is clear. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா please do put it in the comment section. Yes. Next you have RQ of fats. Okay, இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது என்னது? Tripalmitin. Okay, it is a name of a fat. Okay, when it is oxidized, you can, in the reaction alla naabagam vechukka thevilla. Okay, but you just see how you are getting this 0.7. Carbon dioxide yolo 102. Okay, oxygen used yolo 145. Yolo varudha adha divide panna 0.7. It is less than 1. Okay, RQ of fats is 0.7. ellarum naabagam vechukonga. Okay, RQ of fats is பெருசா எழுதுறேன், so எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sugars 1. Okay, fats 0.7. இது 3 நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னொன்று ப்ரோட்டீன்ஸும் சொல்கிறேன், ஈஸியாக 4 மார்க் வாங்கிடலாம், which will take you so many ranks ahead of so many people. Okay, I hope this is clear. Next, proteins. Proteins-ஓட RQ என்ன தெரியுமா? உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ 0.9. ஓகே, இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க, ஆல்பியூமினோட எக்ஸாம்பிள். ஆல்பியூமின்ற ப்ரோட்டீன் எங்கே இருக்குது? Does anyone know where is albumin? Where do you see albumin? Anybody knows? Please do let me know quickly. Albumin எங்கே இருக்கு பசங்களா? I'm just waiting for response. Albumin is present in your blood. Okay, உங்க blood plasma-ல இருக்க ஒரு protein பேர் தான் albumin. Okay, so it helps in maintaining your osmotic balance. Okay, so இது albumin வந்து oxidize ஆன அப்புறம் you can see if you calculate your RQ, it is approximately 0.82. So இதெல்லாம் என்ன வந்து indicate பண்ணுதுன்னா both your proteins and fats are not completely oxidized. Okay, so the value of protein is 0.9. textbookல கொடுத்திருக்க வேல்யூவே ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ சுகர்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ? எவ்ரிவன் டெல் மீ. எல்லாரும் இது வந்து சாட் செக்ஷன்ல போடுங்க. RQ for sugars is 1. Okay, for fats it is 0.7. for proteins it is 0.9. இது தெரிஞ்சா 4 marks கிடைக்கும் பசங்களா. I will show you with proof. I'll show you how they have asked these questions. Okay, clear? All of you understood? Please do like this video. Okay, இன்னும் யாரெல்லாம் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க so that it reaches out to many people. Okay, next I have a question, quick question. RQ is equal to unity in case of எங்க வந்து RQ வந்து unity na என்ன 1 carbohydrate, fats, protein. Such a simple question it is. Let me see how many of you will answer. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரொம்ப பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆன்சர் பண்ணுங்க. I want more and more engagement in the chat section, okay, especially when it comes to question discussion. What is the answer? Yes, no doubts. Carbohydrates have an RQ of unity. இப்பதான் previously பாத்தீங்க, எழுதுறீங்க, எல்லாருமே chat section எழுதிருக்கீங்க. Next, respiratory quotient. இது ரொம்ப ஈஸியான question, but still people will tend to go wrong. Okay, பாப்போம் எத்தனை different answers வருது இதுக்குன்னு. Respiratory quotient may be represented as, I'll wait for at least 5 seconds to tell the answer. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எது மேலே வரணும்? ப்ராடக்ட் வந்து நியூமரேட்டரில் வரணும், correct? Reactant வந்து denominatorல வரணும். So what is the answer? The answer is carbon dioxide evolved divided by oxygen consumed. Okay, so the answer is option B. Yes, RQ of a protein இப்பதான் படிச்சோம். Protein is unity, infinity, more than unity, less than 1. Come on, tell me the answer for this. What is the answer for this question? Come on, I want some more engagement happening here. It is less than 1. Okay, 0.9 என்றது less than 1 தானே? Pulses, Pisum sativamna enna? It is your peas. What are peas rich in? They are rich in proteins. So the answer is 0.9. Okay, that is less than 1. Yes, here comes all your PYQs, the most expected
part of this session. Okay, so இது வந்து எந்த இயர்ல கேட்டிருக்காங்க 2023ல கேட்டிருக்காங்கப்பா. Okay, யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம், அவசரம் கிடையாது. So this is a match the following type question. Here they have given you the process. இங்க வந்து enzymes கொடுத்திருக்காங்க. Okay, first oxidative decarboxylation, glycolysis, oxidative phosphorylation, tricarboxylic acid cycle. Okay, இது எப்படி சொல்லலாம்? First I will help you with this. TCA cycle, oxidative decarboxylation வந்து உங்க pyruvate dehydrogenase. Okay, என்ன ஆகுது? What is happening here? Your pyruvate is converted into acetyl-CoA. Correct? நான் சொன்னேன், இந்த reaction explain பண்ணும்போது சொன்னேன், this is oxidative decarboxylation பசங்களா, where NAD is converted into NADH. Okay, so the answer for A is 2. Okay, next glycolysis. Glycolysis இன்னொரு pathway என்னன்னு சொல்லுவோம்? EMP pathway ன்னு சொல்லுவோம். Embden Mayer of Parnas pathway. இப்போ தெரியுதா எதுக்கு நான் வந்து பேர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னு? So your B is 4. Okay, oxidative phosphorylation just இப்பதான் படிச்சோம். எங்க நடக்குது அது? That is happening in your electron transport system. Okay, so C is 3. Okay, and you also have your TCA, that is TCA na enna tricarboxylic acid cycle. So anga enna enzyme varudhu? Citrate synthase. D is 1. So what is the answer? It is option D. Okay, ரொம்ப ஈஸியா தோணும், பட் இதுக்காக நீங்க என்னென்ன ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெரியுமா? எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கிரெப்ஸ், இன் ஷார்ட் என்டையர் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டரே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆன்சர் புரியணும்னா. So the answer is option D. எல்லாருக்கும் இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதா? Did everyone understand how to solve this? This was asked in NEET 2023. I'm not joking. Okay, such a simple question. It just needs your basics to be very very clear. ரொம்ப பெருசா ஒண்ணுமே கேட்கலாம் அவங்க. Yes, clear. Okay, okay. I have one more question. This is also in NEET 2023. Okay, so respiration chapter la irundhu rendu question compulsory pasangala. Okay, see this question. Assertion and reasoning. I think எல்லாருக்கும் இந்த question பத்தின தெரியும். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. First option. Okay, now ATP is used at 2 steps in glycolysis. Used. Yes, true or false? Is it true or false? ATP is used at 2 steps. Yes, it is true. Okay, reason. First ATP is used in converting glucose to glucose 6-phosphate. எல்லாரும் ஒரு எப்போமே question solve பண்ணும்போது keep a pencil with you, underline the highlighting points. Okay, yes. And second, ATP is consumed in the conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. I don't find any mistake in both the step. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 2 ATP யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க கிளைகாலிசிஸ்ல, அது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எங்க இருந்து எங்க யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதுவும் கரெக்ட் தான். குளுக்கோஸ் டு குளுக்கோஸ் 6-பாஸ்பேட்ல ஒரு ATP, ஓகே, இங்க ஒரு ATP கன்சியூம் பண்ணப்படுது. அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸ் டு ஃப்ரக்டோஸ் 1,6-பைபாஸ்பேட்லயும் ஒரு ATP கன்சியூம் பண்ணப்படுது. So both assertion and true are true. Okay, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So என்ன ஆன்சர் பசங்களா இதுக்கு? Option A. Okay, ரெண்டு question 4 into 2 8 marks you get. NEET 2023 question. So 2024ல இதே மாதிரி பேட்டர்ன் இதே question வரும்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லல, பட் இந்த பேட்டர்ன்ல question கேட்கலாம். Okay, புரிஞ்சுதா? Did everyone understand how to solve this question? Yes. Thank you, thank you. We'll now continue. Next, இது எந்த question? NEET 2022 question. Okay, so what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? So இது வந்து direct NCERT ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு statement. The answer is less than 7%. உங்க NCERT book பாத்தீங்கன்னா less than 7% of energy தான் கொடுக்கப்படுது when compared to your aerobic respiration. So the answer is option C. So மூணு question படிச்சிட்டோம். Okay,
ஸோ வருஷம் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே வராங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ 2022. ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஆன்சர் திஸ். இது நான் போன லைவ்லேயே இந்த ஆன்சர் வந்து நான் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன். பார்ப்போம் யார் யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். Okay, what is a net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? So, என்ன கேட்குறாங்க, glycolysisல எத்தனை ATP net gain, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, net gain. Okay, again there is some mistake, please correct. இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, glycolysisன்றோம். net gain கேட்டிருக்காங்க. It is 8. நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் 2 ATP தானே, எப்படி 2 ATP 8 ATP ஆச்சு? they have asked net gain பசங்களா. ஸோ கிளைகாலிசிஸில் எத்தனை NADH? 2 NADH 2 ATP. correct. 1 NADH can produce how many ATP? 2 ATP. correct. what is 2 into 2? it is 4. okay, it's 4 plus 2, it's 6 not 8. okay, sorry 3, correct now. 6 plus 2, 8 ATPs. 1 NADH can produce 3 ATPs. okay, so 3 into 2 6, 6 plus 2 8. இப்போ புரிஞ்சதா 8 எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சதா? all of you who told 2, the answer is option C. okay, so this much effort you need to put. சும்மா அப்படியே சாதாரணமாக இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. next, this is also 2022. so 2022ல 3 question கேட்டிருக்காங்க. which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? chemiosmosis na enna? இப்போதான் சொன்ன oxidative phosphorylation ATP synthesis நம்ம chemiosmosis ன்னு கூட சொல்றோம். okay, let's decode one by one. okay, question புரியலையா திருப்பி படிங்க. okay, இன்னொரு வாட்டி புரியலையா இன்னொரு வாட்டி படிங்க, கண்டிப்பா தேர்ட் ரீடிங்ல புரிஞ்சிடும். okay, breakdown of electron gradient என்ன கேட்டிருக்காங்க, not true. ஸோ எது தப்போ அதை வந்து நம்ம சொல்லணும். சில பேர் கொஸ்டினே சரியாக படிக்க மாட்டாங்க. நாட் ட்ரூ, ட்ரூ, கரெக்ட், இன்கரெக்ட் அதே சரியாக படிக்க மாட்டாங்க. மூமெண்ட் ஆஃப் புரோட்டான் அக்ராஸ் த மெம்பரேன் டு த ஸ்ட்ரோமா. reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane. breakdown of proton gradient. electron gradient proton gradient. இது ரெண்டுமே கரெக்ட். what is the gradient that's present in your chemiosmosis? protona electrona? எல்லாருமே சொல்லுங்க. yes, this is wrong, this is correct. there is a proton gradient that's happening. I never told in the first 15 minutes na electron gradient என்ற word use பண்ணல. I used electrochemical gradient and proton gradient. okay, so the answer is option A. see the depth, how much you should know. okay, the answer is option A pasangla. 2021 question. okay, which of the following statement is incorrect? okay, ATP is synthesized through complex 5. absolutely correct. complex 5 ATP synthase. oxidation reduction reactions produce proton gradient in respiration. correct. during aerobic respiration the role of oxygen is limited to the terminal stage. is it true? terminal stage. in electron transport chain, one molecule of NADH gives rise to 2 ATP and one molecule of FADH gives rise to 3 ATP. Tell me, which is wrong in this? What is wrong in this 4 statements? la எது தப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க. yes, correct, correct, very good. so NADH எத்தனை ATP கொடுக்கும்? அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. it is 3 ATP. FADH எத்தனை ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? 2 ATP. புரிஞ்சுதா பசங்களா? எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் இங்கே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. you get 4 marks when you know this. it's not a joke again. okay, yes, this is your 2021 question. இது சொல்லுங்க. conversion 2019 question. okay, so conversion of glucose to glucose 6 phosphate, the first irreversible step of glycolysis. என்ன சொல்றாங்க? glucose வந்து என்னவா மாறுது? glucose 6 phosphate மாறுது. கரெக்ட்டா? இங்க என்ன enzyme யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு கேக்குறாங்க. tell me what is the enzyme that is used. yes, correct, correct.
2 of them have answered it. It is hexokinase. So hexokinase oda cofactor enna Mg2+. So inga enna nadakudhu? ATP is converted into ADP plus PI. Okay. So hexokinase தான் அந்த enzyme-ஓட பேரு. So இது எந்த வருஷத்துல கேட்டிருக்காங்க? 2019ல கேட்டிருக்காங்க. That is before COVID batch. Okay, 2019ல இன்னொரு question கேட்டிருக்காங்க. The RQ value of tripalmitin. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருந்தது ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Come on guys, I want everyone to answer this question. Very simple, direct question. நான் சொன்னேன் 0.7. நான் சொன்னேனா இல்லையா இந்த question வந்து எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு. You can see I tell everything with proof. Okay, so it is 0.7 is the answer. So இந்த ஒரு value just 0.7 என்ற நம்பர் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 4 marks கிடைக்கும். Okay, which is not at all a joke. Okay, yes. Where is the respiratory electron transport system located in plants? இது ரொம்ப easy. எங்க வந்து இருக்கு என்னோட electron transport system? I told you please do write it in the comment section ன்னு சொன்னேன் starting of the sessionல. எங்க இருக்கு? இது எந்த வருஷத்துல கேட்டிருக்காங்க? 2019ல கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியான question. ஆமாவா இல்லையா? Yes, yes, I see many answers coming up. It is inner mitochondrial membrane. Okay, so all these are PYQs. I'm not joking. Okay, இவ்ளோ சிம்பிளா படிச்சா போதும் நீட்டுக்கு. Okay, you don't have to refer books together. Just read your NCERT thoroughly. Okay, இந்த இடத்துல தான் என்னோட ETC இருக்கு. Okay, all these other options are wrong. Yes, I have a question, 2018 question. Okay, which of these statement is incorrect? Enzymes of TCA cycle. TCA na enna pasanga? Tricarboxylic acid cycle are present in the mitochondrial matrix. Correct. Glycolysis occurs in cytosol. Correct. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom. Is it correct? Already NADH and the NAD plus will get converted into NADH. Oxidative phosphorylation takes place in the outer mitochondrial membrane. Tell me what is the answer for this? Yes, yes. Tell me what is the answer for this? Incorrect கேட்டிருக்காங்க. They have asked what is incorrect. So என்ன ஆகும் glycolysisல? NAD is converted into NADH. Okay, so this statement is correct. Okay, what is incorrect? Oxidative phosphorylation takes place in inner membrane of mitochondria pasangla. It's not outer mitochondrial membrane. Okay, so the answer is what? Option D. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Did everyone understand this question? வேற எல்லாமே correct. Okay, இந்த statement கொஞ்சம் confusing-ஆ இருந்துச்சு, but you can see how I have resolved it. Okay? Yes, NEET 2016. Okay? Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, proteins, carbohydrates? எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான ஒரு intermediate எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கும் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தேன். For this also I had told the answer. So நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாமே ஒரு மாலிக்யூலா கன்வெர்ட் ஆகும். Is it glucose? No. Is it fructose? No. Pyruvic acid could be an answer because proteins are converted into pyruvic acid pasangla. Ana acetyl-CoA, you can see your proteins as well as fats as well as carbohydrates. All of it in the moonume they will be converted into acetyl-CoA. So the answer is option D. Okay, புரிஞ்சதா? இது வந்து எங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த क्वेश्चन? amphibotic pathway ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Any doubts? இந்த क्वेश्चनல ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? Yes or no? Yes, so maximum PYQs நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். Okay, இந்த செஷன் எஸ்பெஷலி இந்த சாப்டர்ல இருந்து 2 to 3 questions வந்து நம்ம டார்கெட் வச்சுக்கலாம்.
ஓகே இந்த 2 to 3 கொஸ்டின் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இந்த எனர்ஜி சைக்கிள் ஆகட்டும், எங்கே நடக்குது, லொக்கேஷன் பற்றின கொஸ்டின் கேட்கலாம், ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கலாம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க. ஏன்னா அதில் புதுசாக ஒன்றுமே கேட்குறதுக்கு இல்லை, அந்த டாப்பிக்லேருந்து அந்த கொஸ்டின் மட்டும்தான் கேட்க முடியும். Okay, so I have a quick question for all of you. What is the number of ATPs produced by the complete oxidation of glucose? ஒரு glucose வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆனால் எத்தனை ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ன்றத எல்லாருமே கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். And do let me know how this session was useful for you guys. 8ன்றது வந்து glycolysis மற்றும் Janus. 32 no, the answer is 38. Okay, so எப்படி 38ன்ற புரியாட்டி you can go back to my previous live session. Okay, there I have actually calculated எவ்வளோ ATP எப்படி 38ன்ற நம்பர் வந்துச்சுன்னு நான் லாஸ்ட் லைவ் செஷனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் லாஸ்ட் லைவ் செஷன் செக் பண்ணியோ ப்ளீஸ் டூ செக் இட். ஓகே, எஸ். வேறு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், வாட் டாபிக் யூ வாண்ட் மீ டு டூ நெக்ஸ்ட்? Any priorities you guys want me to take, any particular chapter, you can let me know, we will do it. If there is anything like that. Molecular basis, okay, done. That's already going live in 𝒕 Tamil, you can check it, but we will do it in this channel also. Okay, okay. Thank you Pasangla, thank you so much for investing your time. I hope I made respiration very very easy. இவ்வளோ மட்டும் படிங்க பசங்களா, கண்டிப்பாக இதுலேருந்து மட்டும் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், சைக்கிள்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், என்சைம்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்குதுன்றதை கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If you have any doubts, do post it in the comment section. I'll try to reply and answer for it in the next video. Thank you so much. Thanks for decoding biology. This is your Nivetha, making bio learning very very simplified. Thank you so much.